Hey guys, what's up? It's your girl Waridi, and today we are going to clean our fridge, but nafanya haraka haraka kwa sababu muda umeshaenda, just haraka haraka and to organize a little bit. So let's get started. Tayari nimeshaizima and our fridge looks like this. Oh my god, iko shagala bagala. Huku siangaiki nako cause sina mpango wa kutoa chochote huku. Just here, just around here ndio nitafanya usafi haraka haraka and yeah. Leeks and ginger. Hizi zilikuwa ni bamia, nikasema nitazipika but sikupata muda mpaka zimeharibika. Kwa sababu sikai nyumbani sana and I don't have the time to cook. Ili hapa ni tango, nilisema nitatengeneza salad mpaka limeshaiva. So tunaenda kutupa huko. What is this? Oh. This is yam, gimbi. Naomba Mungu lisiharibike kabla sijalipika cause I bought it. It was so expensive. Nina coconut oil hapa. Hii nilinunua kwa ajili ya mouthwash and to whitening my teeth. His chickpeas nilinunua sikumbuki na zina expire lini. Zimesha expire tayari. Yo, hapa nina apple langu moja. I've got my apple. I have my dark chocolate. Nayo ina miaka na miaka. What is this? Hadi nimesahau vitu nilivyoweka huko ndani. Ni karoti, nyanya na ndizi, na leo nimetuma tena karoti na ndizi. So sikujua kama viko. Hizi ni leeks nimetoka nazo kazini. This is my apple cider vinegar. Yeah. Ni muda mrefu sijaitumia. Juzi ndo nilitumia mara moja asubuhi. I have my one lemon and now let's clean our fridge. First of all, kabla tujaosha fridge yetu lazima nitoe haya maji. Let me just show you guys. Haya, I think you can see haya ni maji and yamekaa huko muda mrefu, so I have to remove. Kishinda sio tunafanyaje? Lazima nitoe. Yeah, nimetoka. Yes, I have to remove that one. Nitoe na hii ili niweze kutoa maji. Niweze kutoa maji na nikaoshe pia huko nje. Na haya maji na yatoaje? Tabia niweke hapa ya green kwenye hii ndoo. Maji haya ni machafu sana. There are some particles inside, so siwezi kuyanywa. Na sasa hivi ni kipindi cha baridi. Mengine nitatoa tu, mimi naona yananipotezea muda. So I'll remove this. Guys, you can see how this mirror is so dirty because sasa ngoja nitoe tufanye usafi haraka haraka.
The fridge looks so clean, as you can see it, guys. Yeah. So now I will have to wash my things and put them in the fridge. Yeah, I think here is the end of the video. Thank you so much, guys, for watching, and bye bye.